Right. Good morning, everyone. So let us start our session. Hope my voice is audible. Is that fine? Yes, it is fine. Let me share my screen. So yesterday in the previous session we were discussing about how actually developers push the code from local repository to remote repository that we were discussing. So hope you have understood what are the commands we have used in the previous class. See. What we have understood, actually, if the developer wants to push the code into the remote repository, he cannot directly push. So he has to create a working directory, and the files which are present in working directory, they are called as untracked files. The files can be moved to staging area from working directory. So from the working directory, so files will be moved to staging area. Do you remember what is the command we have used for moving the files from working directory to staging area? Git add dot. Either we can use a command called git add dot or git add star. We can use any one. Git add dot. Suppose if I want to move only one file, the command is git space add space file name. Git add file name is the command we use for moving a single file. If I want to move all the files, I'll use a command git add star. Then from the staging area, we can move the files to the local repository. What is the command we use for moving the files into local repository? Git commit. The command is git commit -m. Git commit -m, and within the codes we have to give the commit message. Git commit -m commit message we have to give. So once the files are available in the local repository, the files will be moved to remote repository. So what are the commands we have used to move the files from local repository to remote repository? Suppose మన ఫైల్స్ అన్ని కూడా కమిటెడ్ ఫైల్స్ లోకల్ రెపాజిటరీలో ఉన్నాయనుకోండి, వాటిని రిమోట్ రెపాజిటరీలోకి మూవ్ చేయాలంటే మనం ఏ కమాండ్ యూజ్ చేసాం? ఫస్ట్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలని. వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఎ కనెక్షన్? Git remote add origin. You see, we have mentioned all the commands here. So first we will use a command called git init. We know that to make a working directory as git repository. మనం ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని git repository గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే git init అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. So git status we will use frequently to know the status, whether the files are untracked or whether the files are committed, whether the files are in staging area. ఏ స్టేటస్ తెలుసుకోవాలన్నా మనం git status అనే కమాండ్ ఇవ్వచ్చు. And to move the files from working directory to staging area, see here, suppose you have moved the files from working directory to staging area. Consider you have moved the files from working directory to staging area. What is the command? Git add f1. That means if I want to move a single file called f1 from working directory to staging area, I will use git add file name. If I want to add multiple files మూవ్ చేయాలనుకోండి, ఎక్కడి నుంచి వర్కింగ్ డైరెక్టరీ నుంచి స్టేజింగ్ ఏరియాకి మల్టిపుల్ ఫైల్స్ మూవ్ చేయాలంటే git add file names. Whatever the files you want to move, those file names you have to mention. If you want to move multiple all the files at a time, git add dot. ఒక ఫైల్ మూవ్ చేయాలంటే f1 ఇచ్చాం, మల్టిపుల్ ఫైల్స్ అంటే నేమ్స్ ఇచ్చాం, ఫైల్ నేమ్స్. అన్ని ఫైల్స్ ఒకేసారి మూవ్ చేయాలంటే డాట్. So if I give git add dot, then all the files will be moved to staging area. Okay. So suppose if you have moved, okay, this we will understand how to bring back the files to untracked section. This we will discuss. Okay, no confusions. So you see here, try to understand what is this. To move the files from staging area, once staging area loki ellin tarvata staging area nunchi local repository ki ellali ante we will use git commit -m. Git commit -m and the name of the commit message. You have to provide the commit message within the double quotes. Git commit -m is the command, and you know the git status is we always use to see the status of the thing.
So as per the Git, this is the architecture. This is the architecture we have used. And to move the files from local repository to remote repository, I have told you that git remote add origin, git remote add origin. So usually I want to show you one thing. You see, suppose I am going to create a new repository. You see, let me go and create a new repository. I am going to the organization first. Let me go to the organization, Wipro. And under Wipro, I am going to create a new repository. As of now, how many repositories we have under Wipro, under this organization called Wipro? Only 2 organizations are there. I want to add one more repository. Only 2 repositories are there. I want to create one more repository. So I'm going here. I'm just creating a repository. So I'm creating a repository called my repo 3. Some name I'm giving. My repo 3. I'm just going and creating a repository. See, if you do not add this add a readme file, if you do not add this readme file, you can able to see all the commands. You see, I am not adding this add readme file. I'm not adding this readme file. I'm just creating a repository. See, once you create the repository like this, you can able to see the commands. What actually we have to use. So, my repo 3 అనే ఒక repository create చేశాను. మై రెపో 3 క్రియేట్ చేయగానే ఇక్కడ మీకు అన్ని కమాండ్స్ చూపిస్తుంది చూడండి. ఇంకా మనం ఎందుకని కమాండ్స్ చూపిస్తుందంటే ఇక్కడ మనం ఏం ఒక ఫైల్ కూడా యాడ్ చేయలేదు అనమాట. సింగిల్ ఫైల్ కూడా యాడ్ చేయలేదు. We have not added any single file into this repository. This repository is empty. This repository is completely empty. We have not added at least a single file into this repository. So that's why this repository is empty. And you can see this is the command to push an existing repository. Suppose if the repository is already existing in the local, if you want to push that to the remote from the command line. How to push an existing repository from the command line? Existing repository in the sense, suppose if the repository is existing in the local, how can you push that to the remote? So these are the commands. Git remote add, what I told you yesterday, git remote add origin. Git remote add origin and the repository URL. Where can we get this repository URL? Do you know? Where can we get this repository URL? You see, in the beginning itself, it is showing the repository URL. This is the repository URL. You can copy from here, but the command is git remote add origin. Git remote add origin and the repository URL. What is this origin? I told you yesterday. What is this origin? Origin is nothing but the alias name of this repository, the shortcut name of this repository. We are just giving the shortcut name of the repository. You can provide any name instead of origin. Instead of origin, you can provide any name. So suppose for one repository, ఒక repository మీరు origin ఇచ్చేసారు అనుకోండి. Second repository కదా origin అని accept చేయదు. You have to provide some different name for the second repository like that. So you can provide any name. You can provide any name as this. ఇక్కడ origin place లో మీరు ఏ నేమ్ అయినా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. దీన్నే మనం alias నేమ్ అంటాం, షార్ట్ కట్ నేమ్ అంటాం. దేనికి షార్ట్ కట్ అంటే URL కి షార్ట్ కట్. ప్రతిసారి మనం URL ని రెఫర్ చేయకుండా ఈ షార్ట్ కట్ నేమ్ తో మనం పుష్ చేయొచ్చు. ఎలా పుష్ చేస్తాం? సపోజ్ నేను రిమోట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి కమాండ్ యూస్ చేశాను అనుకోండి. తర్వాత పుష్ చేయాలి. ఎలా పుష్ చేస్తాను? గిట్ పుష్ origin main. See, suppose I want to push a branch called main. Okay, main అనే branch ని push చేయాలి. If I want to push the contents into the branch called main అనే branch లోకి నేను contents మూవ్ చేయాలంటే git push origin main. ఒకవేళ master అనే branch లో contents మూవ్ చేయాలంటే git push origin master. Git push origin master. So these are the commands we have already seen yesterday. To create a branch, you can give a syntax like git branch name. Branch create చేయాలనుకోండి. ఏం చెప్పాం మనం? బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలంటే బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ కూడా చూసాం. So if you want to create a new branch, you have to use a command called git branch with the branch name to create a new branch. So this is the syntax: git branch development, git branch testing, git branch production. So if you give like this, new branches will be created. And if you want to see the list of branches ఏమున్నాయి చూడాలనుకుంటే git space branch. That's it. Git space branch అని ఇస్తే branches వస్తాయి.
How to switch from one branch to another? Git checkout branch name. Suppose already మీరు మాస్టర్ లో ఉన్నారనుకోండి, dev అనే దానికి మారాలి. ఎలా ఇస్తారు? Git checkout development. Git checkout development. So this is how we will use, and we all know that how to create a branch and check out to the branch at a time. ఒకేసారి బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసి దాని లోపలికి వెళ్ళాలంటే git checkout -b ఇస్తే చాలు. git checkout -b బ్రాంచ్ నేమ్ అంటే బ్రాంచ్ నేమ్ లేకపోయినా సరే న్యూ బ్రాంచ్ ఒకటి క్రియేట్ అయ్యి దాంట్లోకి చెక్అవుట్ అవుతాం. చెక్అవుట్ అవ్వడం అంటే దాని లోపలికి వెళ్ళడం. ఓకే, చెక్అవుట్ టు ద బ్రాంచ్. చెక్అవుట్ అంటే దాని లోపలికి వెళ్ళడం, ఆ బ్రాంచ్ లోపలికి వెళ్ళేదంటే మనం చెక్అవుట్ అంటాం. సపోజ్ మీరు లోకల్లో బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేశారు. we know how to create branches locally as well as remote, right? Suppose మీరు లోకల్లో బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, consider you have created branches locally. How to push all the branches into the remote repository? లోకల్లో బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేసి వాటిని రిమోట్ రెపాజిటరీకి మూవ్ చేయాలంటే git push -all -u అన్ని బ్రాంచెస్ మూవ్ చేసేయాలంటే git push -all -u. ఓకే, ఓన్లీ ఒక బ్రాంచ్ ని మాత్రమే మూవ్ చేయాలంటే git push origin test1. దిస్ ఇస్ ద కమాండ్ వి యూస్. ఇది లాస్ట్ లో బ్రాంచ్ నేమ్ అన్నమాట, టు పుష్ a single branch to the remote repository. ఓకే, సో డిలీట్ చేయొచ్చు మనం. we can delete. So to delete a branch, the command is git branch -delete branch name. So to delete a branch in a remote repository, we can use this particular command. So there are some commands to create branches and all. You can practice. So once you practice, you will come to know all these commands. That's not an issue. So what I would like to show you is, see, this is an empty repository I have created. ఇక్కడ empty repository create చేశాను నేను. readme ఫైల్ యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి మనకి కమాండ్స్ ఇవంతా చూపిస్తుంది అనమాట. ఏం ఫైల్స్ లేవు దీంట్లో, ఎంటీ ఫైల్ ఇది. ఓకేనా, ఇది ఎంటీ రెపోజిటరీ, దీంట్లో ఏమి ఒక ఫైల్ కూడా యాడ్ చేయలేదు. సో సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఈ మై రెపో 3 లో ఏం ఒక ఫైల్ కూడా యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి మనకి కమాండ్స్ అన్ని చూపిస్తున్నాయి. ఒక్కొక్కసారి మీరు చూడండి, ఇంకొక రెపోజిటరీ క్రియేట్ చేస్తాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ విప్రో. 3 repositories are already there. I'm going to create a new repository. I'm giving the name as my repo 4. Come down. I'm just adding a readme file. Readme file is nothing, an empty file. So what is the use of this readme file? We can give some description about the project. ఏంటంటే ఎంటీ ఫైల్ ఇది, మనం మన ప్రాజెక్ట్ గురించి డిస్క్రిప్షన్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు అనమాట, మిగతా వాళ్ళకి అర్థం అవడం కోసం. సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ఏ రెపోజిటరీ. నౌ యూ సీ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు సీ ద కమాండ్స్. మన కమాండ్స్ కనిపిస్తున్నాయా లేదు, కనిపించట్లేదు. కెనాట్ ఏబుల్ టు సీ ద కమాండ్స్. సో దిస్ ఈస్ హౌ. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ యాడ్ ఏ సింగిల్ ఫైల్, అట్లీస్ట్ మీరు రెపోజిటరీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు సింగిల్ ఫైల్ యాడ్ చేసినా సరే మనకి ఆ కమాండ్స్ అవేమీ కనిపించవు. మీరు ఏం యాడ్ చేయకపోతే చూడండి, ఇప్పుడు 23లోకి వెళ్ళి థర్డ్ రెపో ఏదైతే ఉందో, మన మై రెపో 3 ఏదైతే ఉందో దాంట్లోకి వెళ్తే చూడండి మీకు క్లియర్ గా కమాండ్స్ కనిపిస్తుంది. సో మీ కమాండ్స్ కావాలి అనుకుంటే, ఇఫ్ యూ డు నాట్ యాడ్, ప్లీజ్ డోంట్ యాడ్ ఎనీ సింగిల్ ఫైల్, సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఆల్ ద కమాండ్స్ హియర్. ఓకే, యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ all the commands here. So that's fine. And now we will see how can we raise a pull request and all. How can we raise a pull request and all? Pull request ala raise cheyali anedi chuddam ఒకసారి. Let me show you. I'm going to one repository where the files are exist. I'm going to my repo 1. Okay, I'm going to my repo 1. I think my repo 1 is also not having any files. I'm going to my repo 2. My repo. Let me go to my repo. You see here in my repo, how many branches we have? Totally 5 branches. Okay, totally five branches. ఇప్పుడు నేను ఒక డెవలపర్ అనుకోండి. Consider I am a developer. I am going to create a branch. I am going to create a new branch. Let's see. I'm clicking on it. I'm clicking on this branches option. I'm selecting a new branch option. So I'm going to select a new branch called Vamsi, and I'm selecting some source, some dev ane oka branch nunchi nenu branch create chestanu. Okay, I'm going to create a new branch called Vamsi from the source called from some source. Okay, it is particular గా dev నుంచి కదా, ఏదో ఒక సోర్స్ నుంచి. ఖచ్చితంగా నేను చెప్పాను కదా, బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలంటే you have to choose some source. సోర్స్ లేకుండా బ్రాంచ్ మనం క్రియేట్ చేయలేము. ఒక బ్రాంచ్ వేరే బ్రాంచ్ ని బేస్ చేసుకొని
మనం క్రియేట్ చేయాలి. అందుకే ఇప్పుడు మనం దీని డెవ్ అనే దాన్ని ఏమంటున్నాం, బేస్ బ్రాంచ్ అంటున్నాం. సో యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ బ్రాంచ్ కాల్డ్ వంశీ ఫ్రమ్ ద base branch called dev. This is the source branch or base branch, whatever it you call. I am just creating a branch and now you know, right? సో ఇప్పుడు వంశీ అనే బ్రాంచ్ లోకి ఏమేమి ఫైల్స్ వస్తాయంటే మనం ఏం చెప్తాం, వంశీ అనే బ్రాంచ్ లోకి ఏమేమి ఫైల్స్ వస్తాయి, డెవ్ లో ఏవైతే ఫైల్స్ ఉంటాయో, డెవ్ లో ఏ ఫైల్స్ అయితే ఉంటాయో, hope I am audible, is it fine? No one is responding. Tell me whether I am audible or not. Yes, you are audible, Vamshi. You are audible. So I am going to take the branch source as dev. So that means whatever the files I have in the dev, that I am going to get in the branch Vamsi. Okay, I am going to create a branch. So branch is created. My repo, you see, I have created a branch. Vamsi is having the branch Vamsi is created. Now I am going to check out to the branch Vamsi. And inside, I'm going to add some changes. I'm going to add some file. Okay. I am going to add some file, create a new file. This is, I'm just writing some content. Okay. This is a new file. Consider developer has added some file. And you see, he's going to commit his changes to the branch directly. See why? Because I have created developer of branch create just own. He can commit the code into that particular branch directly. అతను క్రియేట్ చేసుకున్న బ్రాంచ్ లోకి కోడ్ ని కమిట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో we have to provide some file name. So I am just giving the new file.java. I'm just giving the file name as new file.java. So I'm just going to commit the code. I'm just committing this changes to the branch called Vamsi. So you all know, right? I have committed the changes to the branch Vamsi. So developer developer ఏం చేస్తాడు, మామూలుగా అతను ఏదైనా ఒక ఫీచర్ మీద వర్క్ చేయాలనుకుంటే ఒక న్యూ బ్రాంచ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో చేంజెస్ చేసుకుంటాడు, దాంట్లో వర్క్ చేసుకొని వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్, ఓకేనా, ఓకే అన్ని ఓకే అనుకున్న తర్వాత ఫైనల్ గా ఏం చెప్పాము, finally all the branches must be merged with some master branch or main branch. ఫైనల్ గా అన్ని తీసుకొచ్చి ఒక దాంతో మెర్జ్ చేయాలి. అది ఎలా మెర్జ్ చేస్తారంటే, ఎవరు పడితే వాళ్ళు మెర్జ్ చేయడానికి ఉండదు అనమాట. We can create our own branches. Suppose if I am part of this organization, or if I am part of this repo, then I can able to create a branch. Then branch create చేసుకోగలుగుతాను, ఆ బ్రాంచ్ లో నాకు కావాల్సిన కోడ్ ని యాడ్ చేసుకోగలుగుతాను. But I cannot able to merge this branch with the master branch directly. నేను ఈ బ్రాంచ్ లో ఉన్న కోడ్ తీసుకొని పోయి డైరెక్ట్ గా మాస్టర్ బ్రాంచ్ తో మెర్జ్ చేయలేను, దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి. దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే పుల్ రిక్వెస్ట్ అంటాం. సో హౌ కెన్ వి మెర్జ్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్? Usually we cannot merge we can merge the code from one branch to another only by raising pull requests. ఓకే, ఒక బ్రాంచ్ లో ఉన్న కోడ్ ని ఇంకొక బ్రాంచ్ తో మెర్జ్ చేయాలంటే జనరల్ గా ఆర్గనైజేషన్ లోపల ఎలా జరుగుతుంది అంటే we have to raise pull request. ఎలా పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తాము చూడండి. I'll show you how can we raise pull request and all. Let's go to pull requests. యూజువల్ గా మీరు ఏదైనా చేంజెస్ చేశారనుకోండి, ఏదైనా బ్రాంచ్ లో ఆల్రెడీ మీరు ఇక్కడ చేంజెస్ చేశారు చూడండి. వంశీ హ్యాడ్ రీసెంట్ పుషెస్ 2 minutes ago. I have made some changes to my branch క్రియేట్ చేసి దాంట్లో కొన్ని చేంజెస్ చేశాను, అది క్లియర్ గా చూపిస్తుంది వంశీ హ్యాడ్ రీసెంట్ పుషెస్ 2 minutes ago అని. సో ఒకవేళ మీకు ఇలా నోటిఫికేషన్ రాకపోయినా మీరు పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేయాలి అనుకుంటే, ఎందుకు పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తాం? టు మెర్జ్ వన్ బ్రాంచ్ విత్ ది అనదర్. ఒక బ్రాంచ్ ని ఇంకొక బ్రాంచ్ తో మెర్జ్ చేయడానికి. ఎందుకు మెర్జ్ చేయాలి అంటే యాక్చువల్ గా మనం ఫైనల్ కాపీ ఆఫ్ కోడ్ ఒక బ్రాంచ్ లో మెయింటైన్ చేస్తాం. కన్సిడర్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ద ఫైనల్ కాపీ ఆఫ్ కోడ్ ఇన్ వన్ బ్రాంచ్. సో మై రెపో అనేది ఒకటి ఉంది, దీంట్లో మనకి ఏమేమి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. కన్సిడర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ అవర్ కోడ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ద ఫైనల్ కాపీ ఇంటూ మాస్టర్. సో మాస్టర్ అనే బ్రాంచ్ లో మన ఫైనల్ కాపీ మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఎక్కడ ఉంటుంది? సపోజ్ అడుగుతారు డెవలపర్స్, మీ ఎవరైనా మీతోటే ఉండే డెవలపర్స్ అడిగారు అనుకోండి,
లేకపోతే నా తోటి ఉండే డెవలపర్స్ అడిగారు అనుకోండి ఫైనల్ కాపీ ఆఫ్ కోడ్ ఎక్కడ మనం మెయింటైన్ చేస్తుందని. సో ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ ద మాస్టర్ లో మనం మెయింటైన్ చేస్తాం ఫైనల్ కాపీ, అంటే మొత్తం కాపీ ఆఫ్ కోడ్, ఫైనల్ కాపీ ఆఫ్ కోడ్ విల్ బి మెయింటైన్ అట్ మాస్టర్ అని చెప్పాం. సో డెవలపర్ ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు, వంశీ అనే బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకొని అతనికి కావాల్సిన చేంజెస్ చేసి అతను యాడ్ చేయాలనుకున్న కోడ్ యాడ్ చేసి కోడ్ వర్క్ అవుతుంది అనుకుంటే దెన్ హీ వాంట్స్ టు మెర్జ్ ద కోడ్ విత్ ద మాస్టర్ బ్రాంచ్. He wants to merge the code from the developer branch, whatever the branch has created to master. ఆ బ్రాంచ్ ని తీసుకొని పోయి మాస్టర్ తో మెర్జ్ చేయాలనుకున్నా. ఎలా మెర్జ్ చేస్తాడంటే, సో పుల్ రిక్వెస్ట్, క్లిక్ ఆన్ పుల్ రిక్వెస్ట్, న్యూ పుల్ రిక్వెస్ట్, దెన్ see here I am just creating a pull request. సో మనం క్రియేట్ చేసిన బ్రాంచ్ ఏంది, ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ అ బ్రాంచ్ కాల్డ్ వంశీ. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద బ్రాంచ్ కాల్డ్ వంశీ. ఐఎమ్ కంపెనీ నేను ఎక్కడ చేంజెస్ చేశాను, వంశీ అనే దాంట్లో చేంజెస్ చేశాను. ఫైనల్ గా ఎక్కడ దేంతో మెర్జ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, టు విచ్ బ్రాంచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మెర్జ్, మాస్టర్ తో మెర్జ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే వంశీ అనే బ్రాంచ్ లో ఉండే కోడ్ ని నేను మాస్టర్ తో మెర్జ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో మాస్టర్ తో మెర్జ్ చేయాలనుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా. So showing one changed file with one addition and okay, let's see I'm not going to merge with master, I'm going to merge with main అనుకుందాం. ఓకే, వంశీ అనే బ్రాంచ్ లో ఉండే కోడ్ ని మెయిన్ అనే బ్రాంచ్ తో మెర్జ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో దానికోసం ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఈ ఆప్షన్ ఎలా వస్తుందో మీకు తెలుసు కదా. పుల్ రిక్వెస్ట్ లోకి వెళ్తారు. ఫస్ట్ గో టు పుల్ రిక్వెస్ట్, క్లిక్ ఆన్ న్యూ పుల్ రిక్వెస్ట్, and here two options will be there. You can compare your changes. మీరు చేంజెస్ చేసింది వంశీ అనే బ్రాంచ్ లో, మెర్జ్ చేయాలనుకునేది ఏ బ్రాంచ్ తో, మెయిన్ బ్రాంచ్ తో మెర్జ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. మెర్జ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ క్లియర్ గా చూపిస్తుంది చూడండి, ఏబుల్ టు మెర్జ్ అని. ఈ రెండు బ్రాంచ్లు డిఫరెంట్ అయితే, రెండు బ్రాంచ్ లో ఉండే కోడ్ డిఫరెంట్ అయితే మనకు అక్కడ చూపిస్తుంది ఏబుల్ టు మెర్జ్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో మెర్జ్ చేయొచ్చు. మెర్జ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, మెర్జ్ చేయాలంటే వీ కెన్ యాడ్. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మెర్జ్ ఫ్రమ్ వంశీ టు, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మెర్జ్ ఫ్రమ్ దిస్ బ్రాంచ్ టు మెయిన్, ఐ కెన్ రైజ్ ఏ పుల్ రిక్వెస్ట్. ఇక్కడ చూడండి మీకు ఏమేమి కమిట్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఏమేమి ఫైల్స్ చేంజెస్ చేశారు అవన్నీ కూడా మీకు కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ ఏం ఫైల్స్ చేంజెస్ చేశాను, యాక్చువల్ గా కొత్త ఫైల్ ఒకటి యాడ్ చేశాను, న్యూ ఫైల్ ఒకటి యాడ్ చేసి దాంట్లో దిస్ ఇస్ న్యూ ఫైల్ అని రాసాం మనం, అంతే కదా. దిస్ ఇస్ ద థింగ్ ఐ హావ్ యాడెడ్. ఓకే, అది కూడా చూపిస్తుంది అనమాట మనం ఏమేమి ఫైల్స్ చేంజెస్ చేసామని చెప్పేసి మొత్తం క్లియర్ గా చూపిస్తుంది. సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ఏ పుల్ రిక్వెస్ట్, సో క్రియేట్ ఏ పుల్ రిక్వెస్ట్ అని ఇచ్చాను అనమాట. ఇప్పుడు పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి రైట్ సైడ్ చూడండి ఒక ఆప్షన్ ఉంది, రివ్యూవర్స్. ఎప్పుడైనా సరే పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ద రివ్యూవర్. వై వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ద రివ్యూవర్, మనం పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా మెర్జ్ అవ్వదు, మనం రివ్యూవర్స్ యాడ్ చేయాలి. సో హియర్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ సెట్టింగ్స్ బటన్, రివ్యూవర్ సెట్టింగ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి, సో ఇక్కడ నేను కొంతమంది యూజర్స్ వస్తారనమాట. ఓకే, సపోజ్ రాజేష్ అనే యూజర్ ఉన్నాడు అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ రాజేష్, ఇట్ విల్ షో రాజేష్ గిట్ హబ్ ఐడి. సో రివ్యూవర్ ని సెలెక్ట్ చేసి, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎవరు లేరు కాబట్టి, సో ఐ థింక్ దేర్ ఆర్ నో అదర్ పర్సన్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ ఎనీ రివ్యూవర్స్, ఎవరిని చూపించట్లేదు. సో ఒకవేళ వేరే యూజర్స్ ఉంటే వాళ్ళు చూపిస్తుంది. ఇక్కడ మనం రివ్యూవర్స్ చూస్ చేసుకొని, రివ్యూవర్స్ ని జస్ట్ చూస్ చేసుకుంటాం అంతే. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తాయి అనమాట, రివ్యూవర్స్ కనిపిస్తాయి. ఆ చూస్ చేసుకుంటా జస్ట్ క్రియేట్ ఏ పుల్ రిక్వెస్ట్. సో ఇదంతా మనకు కనిపించాలంటే వీ హ్యావ్ టు యాడ్ సమ్ అదర్ పర్సన్స్ టు అవర్ ఆర్గనైజేషన్. లెట్స్ సీ హౌ టు యాడ్ మెంబర్స్. గో టు విప్రో 23 ఆర్గనైజేషన్ లోపలికి వెళ్ళి మనం ఎలా యాడ్ చేస్తాం మీకు ఆల్రెడీ నేను చూపించాను. టీమ్స్ అండ్ పీపుల్, go to people, only one person is there. If you want to add members, you can add members by sending invitations. Okay, by sending invitations. Invite member, just I am searching for. Okay, రాజేష్ అని ఎవరో ఉన్నారు, మనకు తెలియదు అసలు ఎవరు. ఓకే,
ఇట్లా మీ పేరు టైప్ చేసినప్పుడు మీకు సంబంధించిన గిట్ హబ్ ఐడి అనేది వస్తుంది. మీకు గిట్ హబ్ ఐడి కరెక్ట్ అనుకుంటే దాన్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని, ఓకేనా, ఆ పర్టికులర్ గిట్ హబ్ ఐడి సెలెక్ట్ చేసుకొని జస్ట్ నేను ఇన్వైట్ అని క్లిక్ చేస్తాను అంతే. ఇన్వైట్ అని క్లిక్ చేస్తాను. ఇన్వైట్ అని క్లిక్ చేస్తే సో ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ పాస్వర్డ్. సో invite Rajesh to Wipro 23. I'm role in the organization. It is asking role in the organization. So whether you want to add him as a member or whether you want to add him as a owner. What is the difference between the member and owner? You see, members can see all other members. Okay, members can see all other members and can be granted access to the repositories. He can access the repositories that are present in this organization. ఏదైతే విప్రో 23లో ఎన్ని రెపాజిటరీస్ ఉన్నాయి, మొత్తం మనం 4 రెపాజిటరీస్ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ కింద ఉండే రెపాజిటరీస్ అన్నిటిని ఇతను యాక్సెస్ చేయగలుగుతాడు. ఓకే, ఇఫ్ ఈజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ హీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఆల్ ద రెపాజిటరీస్ ఇన్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, అండ్ దే కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ న్యూ టీమ్స్ అండ్ రెపాజిటరీస్. ఇఫ్ యూ వాంట్, if I am sending invite to Rajesh, okay, if he accepts the invitation and if he joins this organization, what are the permissions he will get? He will be a member of this organization. He can able to access all the repositories. He can able to create a new teams and repositories. He can able to create new repository also. If you want to create, he can create new repository also. And what about this one, owner? Owners will have full administrative rights to the organization and have complete access to the repositories and teams. ఓనర్ అంటే మనకు తెలుసు ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు రెపాజిటరీ డిలీట్ చేయాలనుకోండి, సో దిస్ పర్సన్ కెనాట్, మెంబర్ అని యాడ్ చేస్తాం కదా, వాళ్ళు డిలీట్ చేయలేరు. మనం ఓనర్ అని యాడ్ చేసాం అనుకోండి, వాళ్ళకి ఆ రెపాజిటరీ మీద ఫుల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రైట్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట. అంటే దాంట్లో ఆ రెపాజిటరీ డిలీట్ చేయాలంటే చేయొచ్చు, సో ఇంకేదైనా చేంజెస్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. ఇట్లా కొన్ని పర్మిషన్స్ ఓన్లీ ఓనర్ కి మాత్రమే వస్తాయి. Okay, so that is how we are going to send invitations to the new members. I am just sending the invitation. So we don't know actually who he is. So I've just sent an invitation. We can cancel it. Okay, we can cancel the invitation later. So ఇప్పుడు మన invitation పంపించాం. So suppose if he accepts, okay, if he accepts the invitation, then he can join this organization. So if once he joins this organization, he can able to access all these repos. He can able to access all these repos. Okay, then his name will also be shown there in the reviewers. మనం చూసాం కదా ఇక్కడ ఇప్పుడు మై రెపోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఎక్కడైతే మనం పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తున్నాం, గో టు పిఆర్స్, పుల్ రిక్వెస్ట్, న్యూ పుల్ రిక్వెస్ట్. Okay, here whatever the branch you have made, in which branch you have made the changes down, and now I want to merge the changes to the main branch. I'm creating a pull request. Okay, add reviewers. See, it is not showing anything. Okay, once he accepts the invitation and he joins, then it will be showing, that person will be shown as reviewer. So like that, whoever the members that were added in this organization, we can see the list of numbers, and whoever you want to add, ఎవరినైతే మీరు రివ్యూర్ గా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో రివ్యూర్ గా యాడ్ చేసి క్రియేట్ ఏ పుల్ రిక్వెస్ట్. సో లైక్ దట్ we will raise a pull request, and once that pull request, మీరు pull request రైజ్ చేసిన తర్వాత ఆ pull request ఇతనికి వెళ్తుంది అనమాట. ఇతనికి మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఆ పుల్ రిక్వెస్ట్, ఇతనికి మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే రివ్యూవర్ గా మీరు వాళ్ళని యాడ్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది. ఆ పుల్ రిక్వెస్ట్ ని మెర్జ్ చేసే రైట్స్ అతనికి మాత్రమే ఉంటాయి. ఎవరినైతే మీరు రివ్యూవర్ గా యాడ్ చేశారో వాళ్ళకి మాత్రమే పుల్ రిక్వెస్ట్ ని మెర్జ్ చేసే రైట్స్ ఉంటాయి. So this is how we will raise pull request and we will match the pull requests. Okay. So any doubts you have in raising pull request, let me know. So there are many other commands. There are many other Git commands. We will come to know. We will learn all the Git commands. చాలా ఉంటాయి Git commands, చాలా ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం అన్ని మిగతా టూల్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు మనకి ఈ గిట్ కు సంబంధించిన టూల్స్ కమాండ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి.
So we will learn there. So as of now, so once you don't have any doubts in GitHub and how to push the code from local to remote repository, how to create branches, and how to raise pull requests and all. If you have understood all these things, then we will go to another tool called Maven. So there also we will learn. While learning Maven tool also, we will learn some Git commands. Okay. So if you have any doubts here in the Git, please let me know. Right. If you don't have any doubts, let us start a tool called Maven. So try to understand. Maven is a Java-based build tool. What is Maven? Maven is a Java-based build tool. So who is this? Who is the vendor of this Maven tool? Apache. So yeah, Maven tool developed చేసింది Apache organization. So vendor of Maven tool is Apache. So what is this Maven tool? Maven tool, clearly we are saying. So suppose, see how many tools we have learned so far. So far we have started with a tool called Git. If someone asks you what is Git, you have to answer Git is a source code management tool, or otherwise Git is a ఏమంటే మనం గిట్ని సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అంటాం, లేకపోతే గిట్ని ఇంకో పేరుతో పిలుస్తాం. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద అదర్ నేమ్? వాట్ ఇస్ ద అదర్ నేమ్ ఫర్ గిట్? Version controlling tool. See, one more thing I would like to tell you here in the Git. See, మీరు ఇక్కడ బ్రాంచెస్ చూసారు కదా, బ్రాంచెస్ పక్కనే మనకి ట్యాగ్స్ అని ఉంది. ట్యాగ్స్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ట్యాగ్స్ అనేవి కూడా చూడండి ఇంపార్టెంట్. బ్రాంచెస్ పక్కనే మనకి ట్యాగ్స్ అని ఉంది కదా, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ట్యాగ్ అంటే ఏం లేదు. సపోజ్ ఇప్పుడు మనం రిలీజెస్ అంటాం. సపోజ్ ఈ రోజు వరకు డెవలప్ చేసిన కోడ్ ని రిలీజ్ చేస్తున్నాం. రిలీజ్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఒక వర్షన్ తో సేవ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఐఎమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ ట్యాగ్స్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ట్యాగ్స్ లో ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం. ఓకే, I'm not selecting releases. I'm just selecting tags, releases or tags, whatever it is. Both are same. Release anna tag anna ఒకటే మీనింగ్ వస్తుంది మనకి. సో క్రియేట్ ఏ న్యూ రిలీజ్. ట్యాగ్స్ లోకి వెళ్ళాను, నేను ఏం చేస్తాను అంటే క్రియేట్ ఏ న్యూ రిలీజ్ and it is asking to provide some tag. So what I am saying, suppose consider the name of the software is Paytm. I am just releasing this version as Paytm 0.1. సో మన సాఫ్ట్వేర్ పేరు పేటిఎం అనుకోండి. నేనేం సేవ్ చేస్తున్నాను? పేటిఎం 0.1. ఈ రోజు వరకు మన దగ్గర ఉన్న కోడ్ ని క్లయింట్ కి రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఒక ట్యాగ్, ఓకే, దానికి ఒక పేరు ఇస్తున్నాను. ఏం పేరు ఇస్తున్నాను దానికి? పేటిఎం 0.1 అని ఇస్తున్నాను. అంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్న సోర్స్ కోడ్ ఏ బ్రాంచ్ లో? ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ఏ ట్యాగ్. నేమ్ ఇచ్చాను, కింద క్రియేట్ ట్యాగ్ అని ఉంది. జస్ట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ ట్యాగ్. సో దిస్ ట్యాగ్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ ద టార్గెట్ వెన్ యూ పబ్లిష్ దిస్ రిలీజ్. సో టార్గెట్ ఏంది? ఏ బ్రాంచ్ కంటే మెయిన్ బ్రాంచ్. చూడండి చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి మనకి. మీరు ఏ బ్రాంచ్ లో ఫైనల్ కాపీ కోడ్ ఉందనుకుంటే ఆ బ్రాంచ్ మీరు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సో ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ టార్గెట్ బ్రాంచెస్ మెయిన్ బ్రాంచ్. ఓకే, టార్గెట్. సో కన్సిడర్ ఐఎమ్ రిలీజింగ్ దిస్ మంత్ మార్చ్ కదా. ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ యాజ్ March 23 release. I'm writing some text as March 23 release. That's it. I am publishing the release. That's it. So ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు చూడండి, go to tags now. Go to my repo. How many tags? Previous ఇంతకు ముందు మనకి ఏమైనా tags ఉన్నాయా? లేవు. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని tags ఉన్నాయి ఇక్కడ? 1 tag. Click on that 1 tag. So this is Paytm 0.1. You can download the source code in the zip. అంటే ఇక్కడ వరకు ఏదైతే మనం March 10th వరకు రిలీజ్ చేసామో దాని వరకు ఒక వర్షన్ గా కంట్రోల్ చేస్తాం. March 10th అనుకోండి, సపోజ్ March 10th మనం రిలీజ్ చేసాం, దాన్ని ఒక వర్షన్ గా కంట్రోల్ చేస్తాం. ఏం వర్షన్ నెంబర్ ఇచ్చాం దానికి మనం? Paytm 0.1. సపోజ్ కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఒక 1 month తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ట్యాగ్ క్రియేట్ చేస్తాం, Paytm 0.1. ఓకే, so we can download this code in the zip folder. You see, I am just downloading this code in the zip folder. You can download it in the zip folder. Now entire source code you have released until today.
ఓకే, దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వర్షన్. సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పాం కదా, గిట్ని మనం వర్షన్ కంట్రోలింగ్ అని కూడా ఎందుకంటాం అంటే, వీ కెన్ మెయింటైన్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ హియర్. వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ద వర్షన్ ఆఫ్ మార్చ్ రిలీజ్. మార్చ్ 10th రిలీజ్ చేసిన వర్షన్ పేటిఎం 0.1 అని ఇచ్చాం. రేపు మళ్ళీ ఏప్రిల్ 10th ఒకవేళ రిలీజ్ చేస్తే దాని పేటిఎం 0.2, మేలో మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తే పేటిఎం 0.3. లైక్ దట్ వీ విల్ మెయింటైన్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్. Since we are maintaining different versions, we are calling it as version controlling tool. Git is a version controlling tool. Okay, so that is the advantage of tags. Tags వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బ్రాంచెస్ మనం ట్యాగ్స్ వల్ల ఏంటంటే రిలీజెస్ మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు మీకు దీని గురించి చూడండి, రిలీజెస్ లోకి వెళ్తే క్లియర్ గా చూపిస్తుంది ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారు. మార్చ్ 23 రిలీజ్ చేశారు. మార్చ్ 23 రిలీజ్ చేశారు. దానికి వర్షన్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాం మనం, పేటిఎం 0.1 అని ఇచ్చాం. ఇది సోర్స్ కోడ్. ఓకే, సోర్స్ కోడ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ అక్కడ వరకు సోర్స్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఒక జిప్ ఫార్మాట్ లో అదే ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోయింది. మనం ఏం క్రియేట్ చేయట్లేదు, జస్ట్ మనం ట్యాగ్ ఇచ్చి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, బ్రాంచ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం అంతే. సో ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా రేపు ఏప్రిల్ రిలీజ్ కి వెళ్ళారు, సపోజ్ ఏప్రిల్ రిలీజ్ కి వెళ్ళిన తర్వాత పేటిఎం 0.2 అనే వర్షన్ ను నెంబర్ ఇచ్చారు. ఆ వర్షన్ లో ఏదో కొన్ని డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, అంటే సరిగా వర్క్ అవ్వట్లేదు, కోడ్ సరిగా వర్క్ అవ్వట్లేదు, కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ వర్క్ అవ్వట్లేదు, కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది, కాబట్టి కొంచెం ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. కానీ అప్పుడు దానికోసం ఏం చేస్తాం అంటే, ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు we will be uploading the same version which is already having. అంటే మనం రీసెంట్ గా రిలీజ్ చేసిన దాంట్లో ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మనం సింపుల్ గా ఏం చేస్తాం అంటే, ప్రీవియస్ వర్షన్ రివర్ట్ బ్యాక్ చేస్తాం. ప్రీవియస్ వర్షన్ నే మనం ఉంచేసి ఎప్పుడైతే మళ్ళీ న్యూ వర్షన్ లో కొన్ని మనకి ఇష్యూస్ సాల్వ్ అవుతాయో, న్యూ వర్షన్ లో ఉండే ఇష్యూస్ సాల్వ్ అవుతాయి, అప్పుడు మనం న్యూ వర్షన్ ని రిలీజ్ చేస్తాం. సో ఆ విధంగా కూడా చేస్తారన్నమాట. సో దానికోసం మనం ఈ లేకపోతే క్లయింట్ అడగొచ్చు. సపోజ్ 2-3 months తర్వాత మాకు ఇప్పుడు రీసెంట్ గా రిలీజ్ చేసిన వర్షన్ వద్దు, అంతకుముందు మార్చ్ లో రిలీజ్ చేసిన వర్షన్ ఉంది కదా, అదైతే మాకు ఇష్యూస్ ఏం లేవు, బాగా రన్ అవుతుంది, దాంట్లో ఫంక్షనాలిటీస్ కూడా బాగానే వర్క్ అవుతున్నాయి, కాబట్టి మీరు మార్చ్ రిలీజ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అప్డేట్ చేయండి అని చెప్తే, వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, సేమ్ సోర్స్ కోడ్ ఇది మార్చ్ 23 రిలీజ్ చేసిన, సపోజ్ మార్చ్ 23 రిలీజ్ చేసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకెళ్లేసి మనం డిప్లాయ్ చేస్తాం, సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో ఈ విధంగా కూడా, సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ విత్ ద ట్యాగ్స్ అండ్ ఆల్. సో ట్యాగ్స్ తో ఉన్న మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అదన్నమాట, వీ కెన్ మెయింటైన్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఫర్ ద రిలీజెస్ అండ్ ఆల్. ఓకే, so let's move to the another tool called Maven. Maven is a Java based build tool. What is the purpose of Maven? Build tool and maname పేరులో చూడండి, by the name itself it is indicating it is a build tool, Java based build tool, Java based. Okay, Java based build tool. Who is the vendor of this? Vendor of this tool is Apache organization. సో బిల్డ్ టూల్ అనేది మనకి చాలా బిల్డ్ టూల్స్ ఉంటాయి. జావాకి ఒక బిల్డ్ టూల్ ఉందన్నమాట, మ్యావన్ అనే బిల్డ్ టూల్ ఉందనుకోండి. జావా సోర్స్ కోడ్ ని బిల్డ్ చేయడానికి మ్యావన్, అసలు బిల్డ్ చేయడం అంటే ఏంది అది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ బిల్డింగ్ సోర్స్ కోడ్, బిల్డింగ్ ద జావా సోర్స్ కోడ్, వాట్ ఈస్ బిల్డింగ్ .NET సోర్స్ కోడ్. సో బిల్డింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంపైల్. సో మనం ఏం చేస్తాం, సోర్స్ కోడ్ రాస్తారు డెవలపర్స్, దాన్ని కంపైల్ చేసి బిల్డ్ చేసి ఒక ప్యాకేజ్, ఒక ఫార్మెట్ లో దాన్ని తీసుకురావాలన్నమాట. సో ఏం చేస్తాం, మన సోర్స్ కోడ్ ఉంది మన దగ్గర, జావా సోర్స్ కోడ్ ఉందనుకోండి, మ్యావన్ అనే టూల్ వాడి, మ్యావన్ అనే టూల్ యూజ్ చేసి దాన్ని ఏం చేస్తాం అంటే మనం ఒక ప్యాకేజ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్, we will give the source code of Java as an input to Maven. Java source code ni Maven అనే దానికి ఇన్పుట్ గా ఇచ్చి, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ ప్యాకేజ్, ఒక ప్యాకేజ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ద సోర్స్ కోడ్ ఆఫ్ జావా, ఓకే, ఇంటూ సమ్ ప్యాకేజ్ బై యూజింగ్ Maven tool. Maven tool యూజ్ చేసి జావా సోర్స్ కోడ్ ని మనం ఒక ప్యాకేజ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఆ ప్యాకేజ్ ఎలా ఉంటుంది అది మనం చూద్దాం. సో హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్, what are the 3 types of packages we can create? 3 types of packages మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. What are the 3 types of packages we can create? jar package అంటాం, var package అంటాం, er package అంటాం. These are the 3 different packages we can create. So we can create 3 different types of packages like jar, var and ear. jar package క్రియేట్ చేయొచ్చు, var package క్రియేట్ చేయొచ్చు, er package మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు.
సో అసలు జార్ అంటే ఏంది, వార్ అంటే ఏంది, ఈఏఆర్ అంటే ఏందో చూద్దాం. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. జార్ స్టాండ్స్ ఫర్ జావా ఆర్కైవ్డ్. జార్ స్టాండ్స్ ఫర్ జావా ఆర్కైవ్డ్. సో జావా ఆర్కైవ్డ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్స్ లో మనకి చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనకి స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ అవ్వచ్చు. అవర్ అప్లికేషన్ క్యాన్ బి ఎ స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్. వాట్ యు మీన్ బై స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్? So application which do not require any internet connection, which runs on some programs. So internet connection అవసరం లేదు. ఇప్పుడు calculator అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంది. So if this application is not depending on the internet, then we can call it as a standalone application. Okay. So అట్లాగే var జారన్ దీనికి వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి? మన స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్ అయితే ఇట్లాంటి సోర్స్ కోడ్ కి మనకు జనరేట్ అయ్యే ఆర్టిఫాక్ట్ ని జార్ అంటాం. సో వెబ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, WAR అనే ఎక్స్టెన్షన్ తో మనకు ఒక ప్యాకేజ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే. సో వెబ్ అప్లికేషన్స్ అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి, లైక్ జీమెయిల్, ఫేస్బుక్, విచ్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ దట్ రన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్. సో వెబ్ అప్లికేషన్ కి అయితే మనకు WAR అనే ప్యాకేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్కైవ్డ్. EAR స్టాండ్స్ ఫర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఆర్కైవ్డ్. What is this? This is a multi-module application. EAR stands for Enterprise Archived, which is a multi-module application. Multiple modules of type. Multiple modules. Like example, మనం చెప్పాం Paytm software. దాంట్లో multiple modules ఉంటాయి. Movie tickets, recharge. Okay. So ఇలా different modules ఉంటాయి. అట్లాంటి అప్లికేషన్స్ అంతా కూడా మనం multi-module application అంటాం. So jar, var, EAR. What are the three different types of packages we can create by using this one, Maven? By using Maven tool, we can create three different types of packages: jar, var, and EAR. Java stands for Java Archived. Var stands for Web Archived. EAR stands for Enterprise Archived. So jar package will be created in case of standalone applications. Remember, jar package is created in case of standalone applications. Var package will be created in case of web applications. EAR package will be created in case of multi-module applications. Okay, Java archived, web archived, enterprise archived. So now, what is since Maven is a Java-based tool. Since Maven is a Java-based tool, our prerequisite is Java. We need to install Java. So ఇప్పుడు Java మనం Maven ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే Maven ఇన్స్టాల్ చేసి ఫస్ట్ ఫ్లో అర్థం చేసుకోండి. Maven అనే టూల్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. మనం ఏం చెప్తున్నాం? Maven ఈస్ జావా బేస్డ్ బిల్డ్ టూల్. కాబట్టి Maven ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే జావా ఖచ్చితంగా ఉండాలి. జావా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో యూ విల్ ఇన్స్టాల్ జావా టు ఇన్స్టాల్ Maven. Maven ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే మనం జావా అనే దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. దట్స్ ఫైన్. ఓకే, జావా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో విల్ సీ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కమాండ్స్. ఓకే, ఏం చేస్తాం మనం? Maven ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత జావా, Maven ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత రిక్వైర్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత సోర్స్ కోడ్ అనే దాన్ని డౌన్లోడ్ చేస్తాం. వీ నీడ్ సోర్స్ కోడ్. అంటే Maven టూల్ ఎందుకు? ఏం చేస్తాం మనం? Maven టూల్ కి సోర్స్ కోడ్ ఇస్తాం. Maven టూల్ కి సోర్స్ కోడ్ ఇస్తే Maven టూల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ సోర్స్ కోడ్ ని తీసుకొని దాన్ని కంపైల్ చేసి ఏం చేస్తుంది? We will execute Maven commands and to compile the source code and to create the package. Hope you got it. So Maven is a tool which is used for building the source code. కాబట్టి సోర్స్ కోడ్ కావాలి మనకి. సోర్స్ కోడ్ తీసుకుంటాం, శాంపుల్ సోర్స్ కోడ్ ఒకటి తీసుకుంటాం. జావా సోర్స్ కోడ్, శాంపుల్ జావా సోర్స్ కోడ్ తీసుకొని, సో దట్ సోర్స్ కోడ్ విల్ బి గివెన్ టు ద Maven. ఓకే, we will compile the source code by using Maven. ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది Maven అంటే కొన్ని కమాండ్స్ యూస్ చేస్తాం. So the source code will be executed. The source code will be built by the Maven by using source code will be built by Maven, and it will create the package. Finally it will create some package. ఏ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనేది అప్లికేషన్ కోడ్ బట్టి, అది వెబ్ అప్లికేషన్ ఏం అప్లికేషన్ అనేది మనం చూసుకోవాలి. స్టాండ్ అలోనా, వెబ్ అప్లికేషన్, లేకపోతే ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అనేది మనం చూసుకోవాలి. సో ఎనీహో 3 types of packages అని చెప్పి మనం చెప్పాం ఆల్రెడీ: జారు, వారు, EAR.
What commands we will use? Maven lo మనం మెయిన్ గా ఏవేవి కమాండ్స్ యూస్ చేస్తాం ఒకసారి చూడండి. maven validate. So these are the commands we use: mvn validate, mvn compile, mvn test, mvn package, mvn install, mvn deploy. These are the series of commands we use. మళ్ళీ ఎలా పడితే అలా యూస్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ maven mvn validate అనే కమాండ్ మాత్రమే యూస్ చేయాలి. ఆ తర్వాత mvn compile, ఆ తర్వాత mvn test, ఆ తర్వాత mvn package. ఎందుకంటే there is a flow here. Validate అని ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఏం చేస్తుంది, దానికి కావాల్సిన డిపెండెన్సీస్ అన్ని ఉన్నాయా లేదా డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది, చెక్ చేసుకుంటుంది. వాలిడేషన్ అంటే తెలుసు కదా, వాలిడేషన్. ఇట్ విల్ వాలిడేట్ వెదర్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ ఫైల్స్ ఆర్ దేర్. mvn validate సోర్స్ కోడ్ ని వాలిడేట్ చేస్తుంది, చెక్ చేస్తుంది అనమాట, వెదర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ ఫైల్స్ ఆర్ నాట్. దెన్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ కంపైలేషన్. దాంట్లో ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అవంతా కూడా చెక్ చేస్తుంది. Then it will go for running the test cases. Then it will create a package. Okay, we will understand what is install and deploy while discussing in real time. So these are the commands we are going to use in maven. Okay, let's understand. Once we start the practicals, tomorrow we'll see how to install maven and how we are going to give the source code, how the maven will build the source code. Everything we'll discuss tomorrow. That's it for today. Any doubts you have, please let me know. Otherwise, we'll close it for today. Thank you.